A refrigeration system operates on ideal vapor compression. Ibig sabihin yung topic natin, ha? Using refrigerant 12 with an evaporator temperature of negative 32. Evaporator temperature ayon. Diba? Negative 32. With evaporator temperature of negative 32 centigrade and condenser exceed temperature of 49.30 degrees centigrade and requires 74.6 kilowatt motor drive. Ano ibig sabihin nun? Yan ang dapat yung malaman. Motor drive. Nasa ba motor? Nasa compressor, di ba? So therefore, yung compressor merong work na 74.6 kilowatt. Yun ang pinaka-power na compressor. Work. What is the capacity of the refrigerator in tons of refrigeration? Ang hinahanap, required QA. Diba? Tons of refrigeration. TOR. Intindihin nyo, napakadali na yan, basic lang yan, board problem yan. Enthalpy at the condenser. Nasa iyo enthalpy at the condenser. Papasok, di ba? Entrance. Condenser entrance. Lagyan natin dito, entrance. Ayun. Entrance. O, papasok. That is H2. Nakalagay naman nasa na condenser. Ayan, no? Entrance, papasok sa condenser. The H2, base doon sa lecture natin, di ba? Then, enthalpy at the exit of condenser. Ang exit natin, ayun. Exit. The H3, di ba? Then, evaporator entrance. Papasok ng number 4, di ba? Number 4, entrance. Evaporator, number 4. Doon mo sa lecture natin, sa module. H4 to 48.15 kilojoule per kilogram. Yung H3 is equal to H4. Yung, kung ano yung temperature dito, by the use of tables, ay the H3 is equal to H4. Kung ano yung temperature dito, yung din ang temperature dito, papasok ng evaporator. Then, exit ng evaporator, papasok naman ang ng compressor. So that is H1. 338.14 kilojoule per kilogram. Papasok ng compressor. Okay? Solution. Since WC is equal to mass quantity H2 minus H1. Kailangan kabisado. Now, solving for the mass, solving for M, and therefore is equal to WC over H2 minus H1. WC is 74.6 kilojoule per second. Okay? Then H2, nasa na H2? 382 kilojoule per kilogram
minus, tama ba, H2 minus H1? Opo, sir. Tama po. Yung sa formula natin, Opo. o H2 minus H1, H1, sir. 33.4. 338 kilojoule per kilogram. Oh. Ilan ito? Ilan ito? 382 minus 338. 0.14. Meron 0.14 ha? 44 point 43.86, sir. 43.86. kilojoule cancelled. So mass flow is equal to 1.7. kilogram per second. Anong sagot? 1.7. Ha? 1.770? Opo. Okay, yan ang mass flow rate. Then solving for, diba, tons of refrigeration capacity. Solving for QA. QA is equal to mass, diba, times H4 minus H1. Tama ba? H1 minus H4. Okay? So mass is 1.7 kilogram per second. Then times enthalpy of 1, 338.14 minus H4 284 248 248.15 kilojoule per kilogram. Kilogram. QA. Ano sagot? 152. Ha? 152.98, sir. Minus ha? 152, sir. Ano ba ginagawa ng calculator nyo? Yun. 150 pa daw, sir. 150 daw, sir. 152.98. 152 98. kilojoule 98. per second. 98, sir. 0.98. Okay? QA is equal to 152.98 kilowatts. Di ba? Tingnan nyo mabuti ang ginagawa ko para maintindihan nyo. Times 3.516 in 1 Kilowatt. cancel. Ano kayo ng QA? Sir, balikan po yung conversion. 1 kilowatt pa. 1 torr. 1 TR over 3. 1 torr over 3, 5,
1.6. O, anong sagot? 43.51. 43 point. 51. Ayos. Ayos. Sir, excuse po. Sir. Sir, tanong ko lang kung gagamit pa po kayo ng faculty room. Oo. Sige po. I-leave ko na lang. Sino pa nito? Sino magpapatay nito? Yung, sabihan ko na lang po yung housekeeping center. Thank you.